要讲他们了。哦，好酷啊！哦，哇！那他每一集都有一些新的设计，我很喜欢。这是他们的标志。I knew it was a mistake trusting you. You've been a real picnic yourself. I'm not the one who walked us into not one, but two of Silco's traps. This isn't Silco. It's someone else. How do you know? 他们现在要一起合作了，必须得。Nice. When were you planning to tell me that your lunatic sister works for him? Just as soon as you came clean about what the hell you're really doing down here. I told you the truth. Bullshit. What was that glowing stone? That's what I thought. What's going on? Hey, stop! Get your hands off! 这个是第一视角。 Let me go! 哦，不许碰它。哦，他们是另一个种族，所以这是为什么他们套头套吗？但是应该也有人类，之前不是有个长得像外的吗？ You shy or just ugly? You look good for a dead girl. 这是那个 Little Man 吗？他怎么完全变成这样了？我去，大家都是长大之后变得特别的很帅，但是我喜欢，有点让我想到那个蜘蛛侠里面那个 Miles。 Echo? 天呐，他 What do you know about this? 感觉他已经不讲情面了。 Nothing. What the hell is this all about? What were you doing with Jinx? Her name is Powder, and I just found her when you and your goons showed up. It's me, Vi. Same person who used to take you down to the junk heap and hose you down when you got covered in grease. That was a long time ago. 他已经面对现实很久了的感觉。 Yeah, I'm 哦 getting 天 that. 呐，只有 Y 还活在过去。 Are you working for Silco? Fuck you. I thought you were dead. Now you show up with a Pilty and give her a tour of the lanes? You were following us. Why didn't you say something? I didn't know if I could trust you. So you just come out swinging? Gee, I wonder who I learned that from. 哦， Oh, you should have learned more. You still punch like a little boy. And you still block with your face. 哦 Remember when you ，Y， didn't stand up to me? 哦， I missed you, little man. How long have you had 这些 those on? 困不住他的。 How long have you been whining? Fascinating. 我好高兴啊！ I would very much like to see the device. This X-core. That may be difficult to arrange. I've tried every combination of runes, but it's always the same. The subjects wither and rot. Perhaps the error resides not with your calculation, but with your subject. Nature has made us intolerant to change, but fortunately, we have the capacity to change our nature. And this is 可是改变了这个内在，他还算是人 It 吗？ should provide everything one needs to survive a violent transition. will it work on plants? You aren't here about the plans, are you? I know the look. 他这个脸就跟那个之前 I must warn you. 帮 Silco 那个人一样，就是微光 They 的 will despise you. 反应、副作用。 Love and legacy are the sacrifices
舍弃人性了。 That's why I parted ways with Heimerdinger. Jace will understand. Perhaps. I believe what they're capable of. Is that what's really bothering you? He was my mentor, Mel. And I betrayed him. Everything you said about him was true. My family cast me out, and yet part of me still loves them. Heimerdinger will understand eventually. It's your time now, Jace. No more red tape. You can bring Hextech to the masses, just like you've always dreamed. First, I have to save Victor. Where is he? 他想瞒 I don't 着 know. Jace 了。 He disappeared. He does that sometimes. No sign of Caitlin either. The Kiraman girl? It's just... never mind. Hey. We'll get Kate through 跟 this. 他更像是家人，我觉得 Oswald 就是妹妹一 Council 样 will soon need their leader. 姐姐 In。the meantime, try not to lose your nuts. 但是我觉得这一块儿就是他对于他导师的这个内疚这种，我觉得这种细节很好，让他很立体。他并不是一个冷血的人。 Request. Where are you going? 哦，他真的， What? I got more in common. 他真的很爱，真的是他的女儿啊。 Let's just say I didn't always see eye to eye with my old man. And she'll come to you when she's ready. Oh. I didn't lose her. They took her. 去救他。 She was there for me, not the enforcer. Why would I remember her name? Well, she's just some stupid topsider. 啊， 哦，好多眼睛，我去。 要杀了 Kate 吗？哇，他们在地下城居然有这样子的景色，哇！ Is that a real tree? 哦，这是他们一种新的 ideology 吧，算是 If a single seed can make it down here, so could we. 跟 Silco 是不一样 You 的。 built all this? Not alone. After Vander died, Oh. Silco flooded the lanes with shimmer. He didn't care what it did to people. 这里是一个真的乐园，是大家能够和平相处的、 They needed somewhere safe to 健 stay. 康相处的。 I should have been there. For you. For everyone. 就像 Vander 一 Way 样。 to drive yourself crazy. If I just went with you that day, maybe none of this would have Oh. happened. Or maybe you'd be dead. Or 哦 ，Jinx， changed. Powder's gone by. All that's left is Jinx, and she belongs to You're Silco. wrong. She's still in there. I can reach her. You can't. I know my sister. I got one more thing to show you. 啊，这们的照片儿，哦， This is every bit we lost. The price of our freedom. Some of it was enforcers.
supposed to be so Oh， Her sister works for him not because she has to, but because she wants to. I'm sorry, but that's who she is now. Echo 很看重这一点的。因为那个门关了吧？ Thank you for alerting me, Sheriff. Not a problem, Counselor. Jace, what is this? Do you have any idea how this looks? I order a blockade and my own partner violates it. You ordered this? Why? There are people down there who seem hell-bent on destroying us. What were you doing? I was consulting a friend about our quandary. I told you I knew someone. Well, you didn't say they were from the Undercity. What difference does that make? What difference? They're dangerous. I'm from the Undercity. 哦， I'm sorry. I've had a lot on my plate. Was your friend able to help? No. 但其实可以，他要瞒着他关于师妹儿的事情。 All right. We'll keep at it. 我穿的每次跟那个吸血鬼似的，Soko， 有点那个吸血鬼男爵的范儿。 First, this wild attack in the heart of Piltover. Now the border is closing. We're bleeding money, and for what? His dreams of rebellion. He's losing control. If we stand together, we aren't due for an assembly. 哦 We should be.，Soko 气死了。瓦斯， What's that? Oh, you don't recognize it. Have you forgotten where we came from? The mines they had us in. 这也是之前为什么那些执行官来到地下城要 Stuck in your eyes. But I pulled you all up from the depths. Offered you a taste of top 别忘了你们从哪儿来，被谁帮过。 I gave you life, purpose. But you've grown fat and complacent. Too much time in the sun. 跪下。 We came from a world where there was never enough to go round. Thin. That is why we fight. Do you remember? 哦， Please. Please. 哦， Don't forget it. Soko 是已经早都习惯了吗？细节。 Good meeting. 这压迫感。啊，真的很像 Miles， 尤其是那个，算了，就不说了。 What have you done with Vi? Listen, let her go. I brought her here. It's me you want. My hero. You're
I thought they were hurting you. Vi tells me I can trust you. You get a pass back topside. That's it. Let's go. 哇，他俩这个羁绊又有了一些化学反应。哦， Let me help you. 他真的回来找他了。 Where have you been, James? Oh, you know, here, there, chasing down dead ends. And guess what? They're not all dead. I can explain. 哦， Don't move, silly. I might hurt you. I didn't know. Marcus 确实 ，Silco Stillwater. But you found out she came back. You 哇， I wanted to protect you. from what? 他不想金克斯离开他。 Not for you. Have you forgotten how she left you? Oh Who no！ found you? Who cared for you? Gave you a home? I am your family. Everyone else betrays us. 喂，不会的。 I need you. Now more than ever. 哦， You have to complete the weapon. 他桌上那个杯子。 It's beautiful. If your people had your way, it'd be rubble and ash. It's a misunderstanding. They think you work for Silco. Your people hunt us like animals. Silco pays them to do it. 因为 Silco 跟警官有勾结吧，算是。 Say that one more time. Echo, she believes what she's saying, okay? She's not your enemy. Oh yeah? Then what's this? You got it. You have to let me take that back. What is it? It's a gemstone. It was stolen during the attack by your sister. You just forgot to mention that? With this, someone with the right knowledge could build any Hextech Echo 他们也可以用这个。 If enforcers are becoming more aggressive, that's why. We could beat Silco with this. That won't solve things. Easy for you to say. Your people aren't dying all around you. Echo, it's wrong what's been done to you. You'd be well within your rights to keep it. I couldn't blame you. But if you do, this cycle of violence will never stop. This is our best shot at setting the record 不会这么 straight. 简单的。 This city needs healing. More than I ever realized. Kate 他看到了 Please, 这个危 let me 机。 help you. You got a plan? I have a friend on the council. Let me take the gemstone. 哦，可是 Jace， You'll listen to me. Your people wouldn't have to hide anymore. 哦，他的这个发套上也是他们这个 One condition. 标志。 I'm the one who gives it to them. Echo 好帅呀！ The form is crude, but engineering is inspired. You think they could crack Hextech? It's a leap. It's been suggested that they may have found a way to utilize the gemstone. If we are to assume the worst, that would mean they've turned it into a weapon. Jinx， Well, do we know this for certain? We can't afford to wait to find out. Wait, what are you suggesting? We should prepare our own countermeasures. You want us to build weapons? Absolutely not. That is 哦 ，Victor， 这是他还剩的。每集都这种过渡，我很喜欢。
这就是他们 What are they? We call them firelights. Never seen so many though. 都被他们这个帮派利用起来了。哦，飘逸的这个麻花辫儿。I'm worried I have to do something I never thought I would. 他的父亲给了他勇气，他们的这个锤子就是为了打造这个城市，不能失去这一切。哦，哦，用他的血，哦，要变身了。哦，Victor， hemoglobin。I can't leave her again. You can't change her. I have to try. Don't get yourself killed. No promises. Oh. Cupcake. Thanks for everything. 哦哦不，哦不， Shut up. Just a goodbye hug. She wouldn't do that. Not again. 他要把，天呐，他如果要把 K 给杀了的话，他跟 Y 怎么和好啊？他枪法可准了。哦，别告诉我这就是最后一面了。What the hell is this? Sir, I have 天呐！啊！一枪毙命吗？应该没死，应该没死。哦。哦。 Liar. I told you to leave this alone. Echo。哦，哇，这像是炸弹，定时炸弹一样。天呐，要是他们全死了，这完全就是矛盾激化了。哦，但是他们都死了。他要来杀 Kate 了。哦。
但是现在只有他能制止 Jinx 的，Y肯定不敢跟他，不舍得跟他开打。哦，太好了，没死。Oh man. Oh, look who it is. The boy savior. Oh. 这卡点儿。哦 ，Powder。哦。哦。哇。哇。炸弹吗？不要再自相残杀了，我真。可太喜欢这集很多那种艺术特效了。一方面我又觉得他们贼帅贼酷，另一方面我又贼心疼，就整个场面都太虐心了。我觉得 Echo 和 Jinx 他们俩这一段打戏，包括他前面整一段他们两个像是小时候这个交手，应该算是我看到目前为止最喜欢的一场打戏了，真的做得太精彩了。最后一幕也是感觉他们两个人都对于就是引爆炸弹有一些犹豫吧，甚至觉得就是 Jinx 他可能是更想结束自己的生命，不一定说是为了要杀死 Echo。Echo 这边又何尝不是一直非常非常的痛心，他自己虽然说 Y 改变不了 Jinx， 但是他一直也是 Powder 就是儿时这个玩伴，他也是舍不得对于 Jinx 这种下痛手吧。我觉得他选择这个时候冲锋陷阵也是有很大的思想斗争的。我也真的特别特别心疼 Powder 吧，本身他以为 Y 已经死了，结果 Y 跟一个上乘的人就是在一块儿，然后合作，然后像是就是完全像是背叛了他嘛。没想到如今 Echo 也这样像是站在了他的这个对立面吧。他的两个兄弟已经死去了， Vander 也已经死去了，只剩下两个还在世的他的儿时的伙伴和家人，现在也已经背叛了他。这下对于 Jinx 来说，他可能更加会依赖 Silco 了，或者说是相信 Silco 说的那些话了。看到他面对 Echo 时就是那个眼神的变化，我真的就是绷不住一点，而且又是在这个熟悉的桥上吧。这个桥本身就是 Powder 第一次
就是被家人这样抛去的这个场景，这一次又再次在这个桥上卷土重来，又再一次笼罩了他们。重新来看一次这一段打戏吧。首先就是这音乐就非常的带感，然后在 Echo 他的这个怀表计时表这样子转动的，突然 Jinx 就是变回了 Powder， 这一幕真的就是太戳中我了，就是还是那样天真无邪充满着童趣的 Powder， 然后这个时候他所面对的也不再是他们这个帮派的老大，而是的 Echo， 就他们两个人都好像是在玩游戏一样。这个时候出现在 Echo 身边的这个替身是他们这个帮派的野火，而 Jinx 他这边更像应该是一只乌鸦吧。这个乌鸦的象征也很有意思，因为更像是这种是摆脱束缚一样。乌鸦本身也有些就是可能邪恶的那种意象，然后呢可能代表着一些混沌，但是呢它同时也是一种解脱，应该是属于 Jinx 它的一种反抗吧。但其实在这个就是他俩都变小的这一块应该算是Echo 他的可能预想吧，因为他又像是回转了这段时间一样，然后他才真正的开始发起攻击。可能他预先想了一个就是路线，他可能怎么样去跟 Jinx 打斗，但是在他的这个幻象中的时候 Jinx 是直接射中了他的。当他们回到现实之后 Echo 也是像他刚刚幻想的那样的路线，先是一个起跳，但是在飞在空中的时候拿着他那个像是钥匙一样的武器要准备砸向就是 Jinx 的时候， Jinx 他本应该可能发射出去的子弹在这一刻可能是停下了。我觉得 Jinx 他也在做思想斗争吧，他也不忍心，所以这个时候才不像就是 Echo 他想的那样直接射中了他，在他跳起来的那一刻他没有被击中，他没有被打败，所以在这个时候他才有了这么一线的机会，就是把 Jinx 这样压倒在地。就这个武器其实也让我想起来，就是好像是前2集吧，反正就之前的集，当时就是有一个在那个滑板上面拿着这个像钥匙一样武器人，当时就是 Echo 啊。但是这一场对决它终究还是充满着很多不确定性的，就像 Echo 他可能没有预料到 Jinx 他还藏了一手吧，就是还有一颗炸弹，那这颗炸弹 Jinx 他早可以释放出来的，但是他感觉像是到了最后一刻被 Echo 这样子抵在喉间的时候，他真的就像绝望了一样，就像是已经下定决心想要结束掉自己一样。最后那个无法再转动的指针也让我挺心碎的，就好像是他们再也回不到从前了，这样的时间是无法逆转的了。不仅是最后这一段的这种艺术效果，就最开头对于他们这个帮派的介绍也真的很有意思，真的很炫酷，就有一种很有街头感吧。然后包括歌词也说什么 underground 嘛，就是也很契合就是他们作为地下城的一股这种新势力吧。不仅是他们的这个滑板，然后包括在这个介绍的这一段里面也有很多这种像是那种涂鸦感的，都很街头吧。我感觉那个荧光绿色真的很适合他们。然后之后是我的可能一些过度的解读，但是我觉得他们的这个标志虽然很简单，但是很巧妙吧。就是首先它很像是一个那种漏斗杯吧，就是像是计时的那种沙漏，跟他们的这个老大 Echo 他的这种怀表应该是同样一种意思吧。然后绿色显然就是他们的这个野火，就是他们共生存的这个好伙伴。这个绿色也像是他们的家园一样，像是这种蓬勃发展的这种绿树大树。包括像是 Echo 他本身这个脸上画的也是那个沙漏的形状吧，应该是吧。然后再加上他们这个名字也像是一种就是希望的光一样嘛，所以呢它的这个绿色也象征着这种就是新生的这种生机。同时它的这个漏斗它其实有一侧是加粗的嘛，属于是就有点像是他们地下城 Z 的那个开头字母，所以呢这一笔呢就是加粗的。不管什么意思吧，我觉得这个小设计挺可爱的。然后包括就是 Echo 他很多像他的发套啊什么首饰，就是他的饰品什么的都有着他们的这个标志。我觉得就是他们戴上那个面罩应该也不完全说是为了掩盖就是自己的种族之类，应该只是不方便让其他人比如说像 Silco 之类的或者他们的手下发现。
就是隐藏自己的身份吧。这下知道他们这个帮派他们的这个生存的理念，我觉得也不奇怪，为什么最开始会有人装的像 Y 一样，就是同样一种打扮，因为就是他们很多人可能都是受过 Vander 他们以前的庇护的。Y 同样应该也是像是一个守护的大姐姐这么的一个形象吧。Firelights 他们完全就是跟 Silco， 虽然他们都是同样是地下城的，但是完全是两种这个理念，还有他们的这个处世哲学吧。Silco 真的是一直在伤害自己的手下们、部下们，让很多人受于这个微光的痛苦中。Echo 更像是继承了他们当时旧时代那一派，像是 Vander 他们的一部分的意志吧。是他们两派都是非常激进的，只不过 Echo 他们还是为了大家的这个生存和和平健康着想。我也很喜欢 Firelights 他们这个新的家园的整个设计，就是围着一个中间的大树这样子蓬勃的生机，那个整个大墙上的那个壁画，我觉得也非常的震撼吧。很理解就是 Echo 他的这个心情，他真的是有非常的关心他们整个社区的健康。所以 Jinx 他选择在 Silco 那一边，对他来说真的是很沉重的一个打击嘛。仔细看他这个壁画，好像已经有了最开始就是模仿 Y 那个穿搭的那个小姑娘，应该是她吧，她也已经就是被失去了。Echo 他真的是一个心怀感恩的好孩子，记着这些人曾经带给他们的恩惠，记住着他们的牺牲以及对他们的这个贡献。而 Silco 呢，他也没有忘记自己的这个身世，也是给他的这些合作伙伴吧，算是上了一课，让他们也别忘记自己的这个出身。Silco 呢，他更多记住的是曾经的不公，曾经的压迫，所以他跟 Echo 也注定是两种截然不同的这种方式吧。这一集的 Y 和 Caitlyn 真的我觉得不是我这个 CP 脑吧，但是他俩真的感觉眼神拉丝儿啊，就是尤其是在那个桥上，就是 Kate 他跟 Y 他的这个拥抱和 Y 跟Echo 他的这个拥抱，真的就是那个感觉不一样，他俩真的是那种患难战友情，我可真的太心疼他们了。Y 他明明就是想要把 Jinx 拉回到自己身边，唤醒他心中 Powder 那一面，但是呢，他目睹了 Jinx 的所作所为，而 Jinx 呢，他只能眼睁睁地看着 Y 跟他们所共同憎恨的上层人在一块儿，而 Echo 他也眼睁睁地看着自己儿时的玩伴加入到了 Silco 这样子的这个帮派。然后我觉得同样也挺痛心的是 Jace 和 Victor 他们俩的这个关系吧。我觉得就是科研跟从政还是很难达到一个平衡的，一旦从政你需要考虑的因素就跟科研完全不是在一维度上的。Jace 他一直也非常非常重视他父亲，包括他们曾经的这个职业，就是这个制锤子的这个事业吧。就像他说的，他父亲打造了这样一片未来之城，但是呢，他是一定不想毁于在自己的手里的吧。我觉得这完全是很合理的，因为大家都是有自己的私心和自己这个推动力、原动力的。Victor 他真的是有走向了一条非常极端的不归路。他如果再往自己身体里打这个 Shimmer 的话，他很可能会像自己的这个曾经的导师一样，你看他已经完全就是人可能一半边都已经烂完了。恐怕这只会加速他的死亡吧。Jinx 他跟 Silco 这个关系也是挺复杂的，我觉得他们更像是相互依偎、相互取暖的两个被背叛的人。Jinx 一走也能看出来 Silco 他真的是非常非常的担忧，他真的怕 Jinx 这样一去不复返吧。Jinx 也再次回来找到了他当时给 Silco 打那个眼睛的时候，整段的面部表情也非常的细节。他又恨他没有告诉他就是 Y 的消息，但是他又其实一方面有一些是离不开他的，就像他说的 Silco 真的是给他的一个家，给他的一种陪伴感，知道这个地方是归属于他的。现在就是不管是上城下城都是对这一个就是水晶石完全是一种自然资源的争夺了，像是到底谁能最有效的利用、最快的利用到这个石头，然后能够做出最有效的武器，谁就真的是可以称霸一方了。如果上城不制造出来相应的这个对付的手段的话，那要死的就是他们了。这一集让我最意外的是 Marcus 他死了，虽然他可能注定有一死吧，但是真的是来得很突然。
我觉得他的这个死也很有象征意义，因为他其实一直徘徊于到底要为 Silco 还是为了就是作为这个上城探长的这个责任去行事，他可能一直在遭受这种道德困境吧，他一直很纠结，他心里还有着他的家庭和女儿。最开始他射中 Echo 的时候，我当时都以为 Echo 已经直接死了，但是他正好打中了那个金属，但是没有打死 Echo。我觉得就是可能说不定是 Marcus 他其实心软了，或者说是他并没有打算真的杀死 Echo。我觉得他的这个举动就跟他一直以来的这种 dilemma 是相符合的。正是因为他徘徊在正义之间，这才让他有了一个小的这个没有瞄准的契机。到底是不小心没瞄准呢，还是他有意为之？我其实更倾向于他有意为之吧。他直至死的那一刻，也还在心里念着自己女儿，但是非常残酷的是，他甚至都没法说出他的后半句。我觉得看到他的这个死亡，我觉得还是挺难过的。这集过了之后，就是 Jinx 他和 Y 这个和好又是看不到头了。感觉这下真的是矛盾越来越多，有更多的误会了，很多事情真的无法就这么顺利的理清了。但是这剧真的是做得太好了，我真的是越来越喜欢它，一集比一集更好，更加的抓住我。那这期视频到此结束，我们下期再见，拜拜。